Beste kijkers, welkom terug. Vandaag zijn we in Amsterdam bij Levels Fight League. We zijn hier op bezoek. We gaan mooie gesprekken voeren. Zorg ervoor dat je gaat kijken. Let's go. Stefan, jij bent eigenlijk een voormalig UFC-vechter. Een van de laatste mensen die ooit hebben gewonnen van Stipe Miocic. Ik vind het heel interessant. Hoe voelt het voor jou als jij ziet dat... Je hebt gezien wat Miocic heeft gedaan in de UFC. En jij bent eigenlijk een van de laatste mensen die van hem hebben gewonnen. Hoe voelt dat voor jou? Ja, weet, het is ook al lang geleden en eigenlijk won ik van hem voordat hij echt bekend werd natuurlijk. En het was mijn laatste, echt mijn laatste partij eigenlijk voordat ik wat problemen kreeg met mijn gezondheid. Die partij is eigenlijk wel alleen maar meer waard geworden over de jaren. Dus dat is wel heel leuk om hem te hebben zien groeien en te zien doen wat hij heeft gedaan. En altijd wel een beetje contact gehouden. Dus ja, mooie overwinning natuurlijk voor mij. En elke keer dat jij naar de UFC gaat, daar in Amerika, word jij heel goed ontvangen. Je krijgt heel veel respect. Ja. Dana White heeft ook groot respect voor jou. Hoe voelt het voor jou dat je krijgt zoveel waardering? Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Niet alleen als vechter, maar ook als mens. Zijn ze gewoon blij met mij. En ze vonden het ook heel jammer dat ik stopte toen. Ik kom er nu regelmatig weer voor HBO en Eurosport als we een uitzending maken. En dan eigenlijk hetzelfde warme gevoel van hey, leuk je weer te zien, weet je. Leuk dat je dit allemaal nu doet. Dat je hier weer terug bent op die manier. Dus ja, dat is tof. En op dit moment ben jij commentator hier bij Levels Fight League. Ja. Als jij daar naast de kooi zit te kijken naar de wedstrijden, krijg je soms het gevoel, shit man, ik wil ook daar staan, ik wil weer vechten. Nee, ik ben echt klaar. Dat is echt mooi geweest voor mij. Een hele enkele keer dan ben ik aan het trainen en dan krijg ik nog wel zo'n waanidee. Maar dan zeg ik heel snel tegen mezelf, nee, je moet er heel veel voor doen weer. Om weer in die shape te komen. En ik ga nooit meer op dat niveau komen ook, joh. Dus daar ben ik heel ver van verwijderd. En dat soort gekke dingen moet ik me niet meer in mijn hoofd halen. En als je kijkt naar jouw carrière, wat voor eigenschappen had jij in bezit om zo hoog te kunnen komen? Wie was jij als persoon in die jaren in die UFC-jaren? Na de jaren dat ik natuurlijk mijn meeste wedstrijden won, toen vocht ik gewoon heel hard. En ik had gewoon een goede skillset ook natuurlijk, maar ik werkte ook heel hard in de gym. En ik heb natuurlijk partijen gevochten waar ik echt van een grote achterstand terug moest komen. En dat kon ik heel makkelijk van me afzetten. Tegenslag in de kooi kon ik heel goed mee omgaan. En later in mijn carrière werd dat moeilijker, heb ik ook wel wat partijen verloren daardoor. Dus gewoon een hele sterke wil om het te bereiken ook. Ik verloor mijn eerste wedstrijd bijvoorbeeld van Dos Santos en toen in Keulen vocht ik tegen Stoinis dat ik die grote scheur in mijn voorhoofd had. No matter what, ik was echt gewoon bereid om, misschien wel bereid om te sterven daar op dat moment. Gewoon om mijn doel te behalen, om te bewijzen dat ik daar hoorde. Dus, ja. Maar jij bent de derde persoon die ik vanavond die dat zegt, want ik heb al met meerdere vechters gesproken. Ze allemaal zeggen, ik ben bereid om te sterven. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Hoe is het mogelijk om bereid te zijn om te sterven? Hoe kan dat? Ja, gewoon het ultieme om je doel te bereiken. Je hebt er gewoon alles voor over. Ik had op dat moment ook niet echt door, die partij bijvoorbeeld, dat ik zo erg aan het bloeden was. Ik wist wel dat ik een scheur in mijn voorhoofd had. Maar je doet er echt alles aan en je wil je kosten wat kost gewoon bewijzen op het allerhoogste niveau. En daar heb je gewoon alles voor over. Dat is gewoon je passie. En ja, dat is voor iedereen wat anders. En heel veel mensen zullen dat nooit begrijpen. Waarom je die kooi in gaat, waarom je dat doet. En voor mij was het altijd echt gewoon de ultieme kick om mezelf weer te bewijzen. Want ik hou eigenlijk helemaal niet zo van vechten. Weet je? Ik vind de sport heel mooi. Alleen vechten haat ik. En dat hoor je al meer mensen zeggen. George St. Pierre bijvoorbeeld. En voor mij was het altijd zo'n een enorme prestatie voor mezelf om eigenlijk iets te doen waar ik helemaal niet zoveel zin in had. Maar gewoon wel het winnen, het gevoel van winnen was het mooiste wat er was. En dan die hordes overkomen en gewoon op het allerhoogste niveau jezelf bewijzen. Dus gewoon, voor mij was dat prachtig. En je hebt jezelf zeker bewezen. Ik wil jou bedanken voor je tijd en ik wens jou veel succes met alles wat je doet buiten de kooi. Louie, congratulations on the victory. What I find very interesting is many people, most of the population on this planet, they have never fought in a cage or a ring. Could you describe this for me? How does it feel to get the victory in a cage, to finish your opponent? How would you describe these moments? The only word I can actually describe it with is euphoric. Something that's
an adrenaline rush that's not never matched. I've never had an adrenaline rush like it before. It's the best place. I mean, it's hard to put into words, but if I had to articulate it, it would have to be euphoric, something that's, an out-of-body experience, And you get that experience today, but in normal life, that experience is impossible to get. Many people go to drugs and all these things, but how do you manage to live a normal life when knowing that you can also get to experience this? How do you get back to normal life? It's quite hard because I think I thrive in chaos. I thrive with violence. I don't know why. I don't know where it comes from. Maybe my ancestors, my parents, I don't know. But I would say when it comes to violence, I feel comfortable. And some people are not comfortable with that. That's why they do other things, maybe badminton or something like this. But, that's fine. Me, in that cage with the lights, the only way I can describe it to the general public is when you're going on a roller coaster and you're going up and up and up and you get the feeling here. I get the same feeling. But when I'm coming down, it's like free falling. That's how I explain it. Okay. Yeah. But which part is the free falling? The part when the fight starts, or when do you experience the free As soon fall? as the bell goes and we meet in the middle, that's when the free falling begins. I feel like in a flow state. Everything, I can't hear the crowd. I don't hear what's going on. I just zone in. I can hear my corner and my thoughts in my head, and that's all I can hear. Okay. What is very interesting is that your birthday was on the 8th of February. That's right, yeah. So I can imagine that you try to stay on diet. You could not really enjoy yourself. What is it like to have your birthday, but know that a week later you have to fight? I've been in the sport now quite a long time, and I've been in other sports as well. So I played rugby for a long time. I've always sacrificed my birthdays, family weddings, family birthdays for something I love, and it doesn't feel like a sacrifice because one, I spend the birthday with my kids, and that's all I need. And then second to this is fighting in a cage. So it could have been 6 months' time, 1 week, it doesn't matter. I didn't need to celebrate. I'll celebrate tonight. What does it mean for you having kids and having the possibility to show your kids, hey, look, that's your father. Your father is a fighter. Your father is winning. How does it feel like for you when you show them these images and these videos? It's great. It's a great sense of pride. I mean, this is why I do it, When I first started, I didn't have kids, so my why was different. But now my why is my kids. And really and truly, it's so when they're older, they can look back and go, wow, this is what my father did. He was able to do something not many people can do. Step in there, go toe-to-toe with another human being, and have controlled aggression. And it fills me with a sense of pride. So that's how I feel, yeah. Okay. And you're competing here at LFL, Levels Fight League. That was your second fight in the promotion. Tell me, a title matchup, what would that mean for you? And how much do you want to fight for that title? I want to fight for the title no matter what. My next fight should be the title. That's why I'm here. I'm here to take over. I'm not here to play second fiddle to anybody. This is my division. It will mean a great deal to hold that title. One of my teammates held the title before me, Mario Pinto. So to take that torch, I would say, from Mario and carry it on and bring it back to London, it would mean the world. LFL title, like a big European promotion. So, it's a great belt to have. I want to follow on the tradition, and then I'm going to use it as a stepping stone to get to where I want to be. So mark my words. Whoever I'm fighting, whoever's got the belt, if it's vacant, I don't care. I'm coming and it's mine. It's already got my name on it. You just mentioned that winning the title here would be a stepping stone. A stepping stone towards what? What is the goal? The UFC is the goal. Ultimately, I want to be fighting the best people in the world. That's what gets me up in the morning. It gets me going. To know that I can step in there with the top 15 in the world, hold my own, go for the win, and not just be happy to take part. I'm not there to make up the numbers. So, I want to make my mark on this earth before I leave it. And this is what I'm going to do. And I don't mean a stepping stone in any disrespect to, I mean, it's a great title to hold, but I know that's going to propel me into bigger things. Yeah. And if you look at the landscape of opponents in the UFC, the heavyweights there, the big boys, how would you match up with the top 15 in the UFC, with those guys there? I think I match up very well, especially if I'm healthy and I have a right hand. I reckon I could put anybody to sleep. So, I'll go toe to toe with anybody in the top 15. It doesn't matter.
I know I can hold my own. And when I've got these 4-ounce gloves on, I feel like Batman. Why exactly like Batman? I don't know, it's just the first thing that come to my head. I was trying to think of a cool superhero. But that's who I feel like with these on, yeah. Okay. Normal guy by day, but by night, come the night time, I'm Batman. Yeah. Come Saturday night in Amsterdam, you become a bad guy. That's right. Last question for you, because you're competing at Levels Fight League, and it's a growing organization, and I believe it's a very professional organization. But what is your opinion? What is it like to fight here at Levels Fight League? I think it's a great promotion. Anybody that's trying to make their mark in Europe is the place to be. And I fought on some big shows, you know, but this doesn't really compare in terms of the way it's run. It's run fantastically, it's run smoothly, and the guys above, on the outside, the camera guys, the media guys are fantastic. So nothing but great words for LFL. And that's the truth. It's a great promotion, and I know it's going to propel me into bigger things. And I'm happy that I'm here, and it's probably the best decision I've made in my MMA career. Okay. Yeah. Louie, I want to thank you very much for your time, and I wish you all the best in your career. All right, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Emiel, jij was vandaag commentaar aan het geven bij LFL. LFL bedoel ik de Amateur League, maar je was ook hier net aan het kijken naar de profpartijen. Wat vind jij zelf van LFL als organisatie? LFL is een hele mooie organisatie. Natuurlijk de grootste MMA-organisatie in Nederland. Ze hebben een hele mooie partij laten zien vanavond. Heel veel finishes. Daar zijn we altijd blij mee. Jarno Errens in de main event heeft weer een goede partij neergezet. En we hopen hem weer in de UFC te zien. En LFL is echt een organisatie waaruit je naar de UFC kan, naar de Contender Series kan. Dus het is een hele goede league voor Nederlands talent. Wat denk jij, wat zou Jarno Errens nog moeten verbeteren om alweer bij UFC terecht te komen? Jarno, hij heeft zelf heel veel kritiek gehad over zijn partij hier. Wat ik kan begrijpen, want dat was niet de beste versie van Jarno. Jarno kan veel beter en ik denk dat hij gewoon wat meer zelfvertrouwen nodig heeft. Wat meer in zijn ritme terug moet komen. Ik denk 1-2 partijen, als hij ze even goed afsluit, 1 of 2 finishes, dan is hij terug in de UFC. Oké. En kijk, jij was laatst bij Remy op bezoek. Jullie zaten aan tafel. En je had hele interessante meningen uitgesproken. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Vechter van het jaar is Rico. Waarom denk jij dat Rico vechter van het jaar is? Het is Rico of Patch, maar ik zeg dat een van die 2 vechter van het jaar is omdat zij en het toernooi hebben gewonnen en hun titel hebben verdedigd in 1 jaar. Een titelverdediging is natuurlijk heel veel waard. En Wisse bijvoorbeeld heeft een paar titelverdedigingen gehad, maar een toernooi 3 keer winnen op een avond, dat betekent dat Patch en Rico beide 4 keer in het jaar hebben gewonnen. En dat vind ik gewoon wat waardevoller dan een titelverdediging. Ik ben heel benieuwd. Als je kijkt naar Alex Pereira, naar Israel Adesanya. Die hebben allebei bij Glory gevochten. Ze hebben ook veel succes gehad bij Glory. Maar ze werden eigenlijk sterren op het moment dat zij bij UFC gingen vechten. Waarom is het zo dat Glory vechters niet echt sterren worden, maar op het moment dat ze overgaan naar het MMA, naar UFC, dat ze dan echt enorme sterren worden? Er zijn natuurlijk een paar dingen waar het aan ligt, maar het grootste probleem dat we hier hebben is dat Glory niet internationaal zo bekend is als de UFC. Het is gewoon vrij simpel. De UFC op zichzelf is een gigantische brand. De UFC op zichzelf is de naam. De vechters die daar binnenkomen, zij worden groot door de UFC. De UFC wordt niet groot door die vechters. En dat is bij Glory dan net andersom. Een Badr Hari, hij maakt het alleen maar beter voor Glory. Maar als hij naar de UFC zou gaan, zou alleen zijn naam omhoog gaan en niet de naam van de UFC. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus wat je zegt is eigenlijk dat in Nederland of bij Glory de vechter maakt de organisatie. Maar in Amerika, het is de organisatie die de vechter groot maakt. Ik vraag me af, je bent aanwezig geweest ook bij UFC. Je hebt gesproken met de vechters. Wat zijn jouw impressies over die mensen? Wat zou je kunnen zeggen over Merab Dvalishvili, over Michael Bisping? Want je hebt met ze gesproken. Wat voor mensen zijn dat? Ja, het zijn vechters. Natuurlijk zijn ze altijd net wat anders dan gewone mensen. Maar ze zijn niet heel anders dan de vechters die we in Nederland hebben. Ze zijn gewoon heel normaal, heel rustig, heel aardig. Ze zijn natuurlijk wel wat bekender. Dus met fans gaan ze dan net wat minder leuk om als in Nederland.
Maar nog steeds zijn het gewoon goede gasten. Ze zijn waarschijnlijk wat vermoeider omdat ze heel veel fan-interactie hebben. Maar het is niet heel bijzonder. En jouw doel is om commentator te worden bij de UFC. Wat zijn de stappen die jij gaat nemen om dat doel waar te maken? Ten eerste, ik wil dus commentator worden in de UFC, maar dan in het Engels. Dus ik wil echt bij de evenementen zijn. Natuurlijk moet ik daarvoor dan mijn Engels verbeteren. Ik kan van mezelf vrij goed Engels, maar het accent en de woordenschat die moet natuurlijk veel beter. Daarnaast moet ik als commentator zelf groeien. Dus ik ben bezig bij New Talents. Ik heb al een aantal keer aangegeven dat ik bij LFL ook commentaar wil doen in het Engels. Ze hebben mij in gedachten als iemand uitvalt. En dat zijn de stappen die ik neem bij andere kleinere organisaties. En dan tot ik bij de UFC kom. Ik wil jou bedanken voor de tijd. Ik ben het mee eens over heel veel dingen die hij zegt. Ik wens jou veel succes en ik hoop dat jij commentator wordt bij de UFC. Dankjewel. En ik hoop ook dat je al je doelen bereikt. Ik wil je nogmaals bedanken. En volg warriorcode. No, we will do this interview in English because you're going for the UFC. That's the goal. Tell me, how does it feel to get that comeback, to get that victory after not being anymore in the UFC, but willing to come back there? How does it feel to get the victory here at LFL? It's always cool to have a victory. Of course, I'm home soil, but I got a strange taste. I'm not really happy with the split decision. In my opinion, it was of course a close fight, but more like a decision-wise. And then still, when it was a decision fight, I also not really happy because I thought like I could finish him like 2 times. Maybe I was a little bit too stiff in the exchanges. I try to be a more patient guide in the fight because sometimes I rush too much, and that's also my strength, but can also be my failure. In my last fights in the UFC, it was a little bit my failure, so I tried to do it today, something different. But as you see, you know, this Brazilian guys bring the heat. He's not for nothing like 17 wins, 9 losses, so he came definitely here to win, and I give him his hardest fight I think of his life. And on the end of the day, I think I need just to be happy, but it's a strange feeling because yeah, like I said, I did hope for other outcome. In the second round, you got him very badly hurt. His back was against the cage, but then you went for the takedown. Could you tell me why did you go for the takedown? And you seem to do a lot of wrestling nowadays, especially today. Why did you wrestle so much? I don't know. Maybe it's because I do it in trainings. Like, hey, I got this, and let's bring him down, and from there out, trying to finish him. But that's the things like you need to work on, and that's only can grow from fight to fight. You know, you can train it, but inside the training, you don't have the same feelings and same kind of nerves you have in the fights. So that's the only way you can. The next time you think twice, hopefully, and don't go for the takedown, but more for the punches or something. But yeah, it's sometimes hard to say why you do some things. But yeah, on the end of the day, I did bring him down, and I think that's also a style point for me as a striker. Of course. You were in America, in the United States. You had a training camp there. Could you tell me what improvements did you make in your game, and how important was it to go there and train with those guys? Especially the defense in the wrestling part, you know. Sometimes I going too much into my punches. That's also my strength, like I said, because I put on some heat in it. But also, on the end of the day, you also walk into the takedowns. And that's the thing I don't try as much in the moment right now because I don't want to be on the ground too much. Like you saw in the second round, I was on the ground. And I was like, yeah, should I go up? A little bit maybe afraid like these guys go good on my back or these kind of things because my last fight I got choked. So yeah, it's like I said, you only can grow in fights in these kind of moments. And I did learn a lot again today. I got the victory. So on the end of the day, it's positive, but you are in the real sport, man, if you're fully happy with the results. And I want to keep this positive, but you were in the but there's always room for growth, right? But what I mean is, you were in the UFC, and you had some very, very beautiful fights, some beautiful performances, and I mean it. But then at some stage they say to you, you can no longer fight here.
Could you tell me how does that feel like? You made your dream come true. You reached the UFC, and then something like that happens. How would you describe that? Bro, you have a house, you have a car, you have a girlfriend, you have everything in life. Try to imagine tomorrow you lose it all. That's the feeling you have when they say they don't want to work with you again. I was really like crying like a kid. I didn't know that I could cry that much. I cried for like a week, maybe 2 weeks. I was very sour. I was on a different. I was not that I was saying like very depressive, but I was like, what's the meaning of life again for me? Because fighting is everything for me. And if everything falls away, like you have a stable things in life, it's hard. It's hard. But you can also flip it around. This sport can also bring you everything you don't have. And that's the try to focus on right now. How did you come back from that? Like I did today. Show up, be there, fight my ass off. That's the only thing you can do, you know? Grab your balls together, be hard for yourself, and be kind to others. That's my way. I try to be back on the road again. What is your career path from now on? What do you want to achieve, and where do you want to end up as a fighter? Wins, wins, wins. Back to the UFC. The number one goal. Yeah. What will you change in order to get there? More improvement, more better training qualities, like skill acquisition wise. I have better people around me right now. So I think I don't change things like I did now, but I still stuck to the plan, like what I did change in the last 2 months. And that's what was like moving to the US, moving to Combat Brothers in Breda, and surround myself with the best of the best. And what did you learn from that difficult period of, because they told you you can no longer fight in the UFC. It was a tough period. What did you learn from that period? Like enjoying more from all of it. On the end of the day, it's a journey. On the end of the day, you never know what the future is bring to you, but you only can work for being closer to your future. And if you focus on that, that's the only thing you can do. So I learned more to love what I have around me, and that's why I really feel blessed at the moment. You know, if you know what's happening in personal life, I just bought a house with my girlfriend. Like 2 years ago, I wasn't insecure if I ever could buy a house because of I wasn't stable in life. Like, you know, as a fighter, you don't have income like normal people, but you still have like big plans. So you need to invest a lot. And now I have people around me who help me on every aspect, and that's also a very blessing. I think that's more being more rich people than rich in money. What would you say, my last question for you, because you said that you have the right people around you, you appreciate every moment. What would you say to somebody who is also going through a difficult moment? For example, they lose their job, or they lose their house, they lose their car. Yeah. What is a piece of advice that you would give to somebody who lost everything that they loved? I don't know if it's advice, but it's only like how I experience things. Like, see it as a heartbeat. Like, you got graphics, it always goes ups and down. You can't go only up. There isn't a line who always goes straight up. You fall down, but if you're down, there is always a line who's going back up. So sometimes it's hard to see the lightning points, but before you know, they are there again. Jarno, thank you very much for your time. I truly hope you get to the UFC again, and you will get to the UFC again. And I wish you all the best. Thank you, I appreciate it. Yes, David, that was a very quick victory, but you got very emotional after winning. It was like as if there was so much rage, so much emotion within you. Can you explain to me why were you so emotional after that victory? I can say it like now because I was in this situation already once in my life. I was 2-0 fighting against a guy who was 2-0 as well, and it was the chance to, like, the person who wins, he's gonna go up the next stage. And I lost this fight very fast. And like, I think it was an early stoppage. It really doesn't matter because I lost. If you look at my record, I was 2-1 at this point. And I was thinking a lot for this fight. He's undefeated, and I think the next person who wins is fighting for the title or close to it. So I know, like, the person who wins today, he's gonna go up
and the person who loses has to fight their way up again. And I was like, this time I swear it's not me. I was like really locked in. Everyone was asking me, how are you? I was like, I am great today. And I think like I showed this today, like that I didn't want to be sad in the locker room again, thinking, oh fuck, I'm 3-2 now. It doesn't sound good. One mistake is always okay in your life. Even like I know there's gonna be more mistakes coming in my life, but I didn't want it to be today. I wanted to leave this cage 4-1 or dead. And imagine that you had lost. And it's a sport where your record is extremely important. Imagine you had lost. Imagine that your record would have been 3 wins and 2 losses. What kind of setback would that have been for your future career and for your ambition to grow as a fighter? Honestly, I never thought about it. I said, and I really mean it, I said, I go out this cage today 4-1 or I'm dead. And I meant this. Like, it sounds intense, but today I made my last prayer before this fight. I was like, God, I'll see you later if I'm victorious on earth or in heaven. And I mean it. Like, when I talk to God, I mean it this way. So this was what you just mentioned was not in my head. Where does that come from that for you it's life or death? You're willing to risk your life, to lose your life for this sport. Why? Why? Where does that come from? I think, again, the same answer. It's always God. I think God put me here to speak for Him, to show people you can be a good guy in this sport, be a humble guy, believe in God. You don't have to be, I don't know, in jail. Not that people in jail are bad people, but saying like you don't have to be like an asshole in your life to stay here. You can be a good person and believe in God and use the microphone to tell people God is number one always. And how did you find God? Because you say you're a Christian, you're a proud Christian, you want to speak about God. How did you find God? That's on my family. You saw me going out with the Polish flag, and that's where I'm from. And in Poland, there's a lot of Catholic people, and we are raised this way to be like really religious. But like at the same time, you need to find your own way in religion. And I did this when I was like 14, 15, trying to find my way, etc. It's a long life story, but like at the end, I am here because of him. You're here because of God. You found religion, you found God. Tell me, in an ideal world, how do you see your career playing out? You fight now at the moment at LFL. What is your career path? How do you see it? As I said, like today was do or die, so I just thought about today. But I think like what I mentioned before was like I think I'm going to fight for the title next, and then from there see. I know there's a path to Dana White Contender Series or stay here, so that's it. I think. Just talk to my coaches, management, etc. Today was a big test. I think I passed it really good. So let's see what happens. And last question for you, because you compete here at Levels Fight League. It's a high-level organization. But what would you say? What would you yourself say about this organization? What is it like fighting here at Levels Fight League? It's great, man. I have to be honest, like I cannot say it's like perfect because I think to be honest, like I was mistreated a little bit, asking for hotels and like saying, oh, only one night, and then like saying like today we had to check out at 12 or pay for ourselves to stay a little bit longer. And to be honest, like I don't think it's really respectful for me as a fighter to say, okay, pay for your own hotel or just take one training partner with you. Like I want to be treated a little bit more respectfully, which I think now I deserved as well. Like I think still like this show is really great. I like you guys, all of you guys, really. Like everyone is really good, but I think there's a little bit more respect need to be shown to myself, which maybe is a money thing. I don't know how it works, everything, but like I just look at myself and see how I was treated, and I think I deserve a little bit more in my humble, really, really humble ways. Okay. I want to thank you for your time. Enjoy your victory, and I hope to see you very soon here at Levels Fight League. Hamza, you just made your professional debut, and you got the victory with knockout in the first round, a technical knockout. Could you describe it for me? What are the emotions after making such a successful debut? Man, first of all, alhamdulillah for the win. I am everything come from God. I'm very thankful. You know, man, I was supposed to be in October. I broke my hand. It was like a lot going back and forth with my hand broken, going there.
not knowing if I'm gonna fight, maybe needing surgery, maybe I was gonna be out for a lot more than just like 6 months. Then now I'm back here. I'm very thankful. I had like a strong opponent, a very, very strong opponent, very strong physically. I was not happy with my performance because I expected a lot of myself, but like after that, my coaches talked to me. I had a rough weight cut. I have injuries. I was away from the cage for a long, long, long time. I'm thankful, alhamdulillah. You just mentioned that period when you got injured, and I know that was a very tough period for you because you're a person who always wants to train, always wants to compete, to fight. But then there was a time where you couldn't do anything. Yeah. Could you take me back to that period and how did you go through that period? But to be honest, I went back to Morocco, to my homeland, for 6 weeks. I deleted all of social media. I was only there, like me and my thoughts and people I grew up with. It was good for my mind. I see how much my people trust in me and how much they support me. And I came back with like a more hunger, more motivation to give more. And did you train in that period, in these 6 I weeks? lifted a lot of weight. I only did like strength conditioning, running, but like I couldn't hit. I couldn't like grapple because if someone fell on my thumb is still not 100%. If you see, it's still like swollen. Look, my thumb is still like not 100%, but like I cannot wait. But they told me I need surgery. I'm like surgery. I'm gonna be, if they put metal in it, I'm gonna be out for like 8 months. I can't do that. No. I tape it and fight. So you did not have a surgery? They did me. I need surgery, but like I didn't went for it. I just had like a plaster, like gips. Yeah, gips. Yeah, I just had gips, and then yeah, that's it. Like I had it for like 6 months. Then do like some physical therapy after that, and then yeah, here we are. But what would your life be if there wasn't any fighting? If let's say that injury had been a terrible injury and you could not have continued fighting, what would your life have been if you had stopped with this? Wow, that's a tough question. I don't know. I can't answer the question because I don't see myself in this position. I know if I have like this injury made me like also think like more important I'm a fighter, but like it's not who I am. It's what I do. That was the main thing I learned in Morocco. Is I'm a son, I'm a brother, I'm a friend, I'm a best friend. I have like lots of other things in life, and then come fighting. And then before the injury, it was like I'm only a fighter. I only do MMA, and now I understand MMA. It's what I do. It's not who I am. Yeah. I believe Dustin Poirier said something familiar that it's just what you do. It's your job, basically. It's not who I am. I'm a hard worker. I work in an office in online marketing company. I'm a friend. I'm a funny guy. I love to hang out. I love to go out for food. I love have other hobbies. But like MMA, it's what I do, and I'm good at it. I know I'm good at it. But tell me, you say you just mentioned you work in a marketing company, so you do have some financial security. You don't need to fight in a cage and risk your life. But still, you and also David, you both of you say, "I'm willing to die here." Yeah. Why? But I can't answer the question. But like one thing, like my dad taught me when I was young. When I do something, don't half-ass it. Like do it all in or not. And in this game, you either all in. If you go there, I'm like, yeah. If he give me a punch, maybe. I don't know. No. I fight until I see black. I'm fighting until my lights go out. That's my mentality. But where does it come from? Is this something which you does it have to? Is it connected to the way you grew up, or is it something that you experienced? Why do you have that mentality? Yeah, maybe the way I grew up. I grew up in Morocco. I came to Germany. I was like 18, 17. I come here to like study in Germany. I did my bachelor in Germany, and bro, to be honest, I feel like I grew up a lot different than German people. Like the people in there, I grew up like in Morocco. I'm not gonna say it's tough, but like it's not easy. It's Morocco at the end of the day, you know what I mean? But like I'm very thankful. I learned a lot in my childhood, growing up. Yeah, that's why. Probably. What would you say about Moroccan people? Because if you look at kickboxing, there's so many high-level kickboxers,
But also in MMA, more and more Moroccan fighters. Also in the UFC now. Tonight, Salah who is fighting. But tell me, what is it? What is it about Moroccan fighters, or what is it about Moroccan people that you're so good in fighting? We don't like to lose. That's the main thing, bro. Losing doesn't sit well with us. No losing. No losing. Okay. Last question for you. You're fighting here at Levels Fight League. Tell me, what would you say about this organization? What is it like to fight here at Levels Fight League in Amsterdam? Yeah. Well, you've been there since day one. I fought in Cage Warriors Academy Lowlands. You were there. You saw probably most of my fight, I think. And then I took a short notice fight one day here on the new talent. And then they liked me. They were like, "Yeah, we will give you a spot in the pro card." Then I'm here. It's a good organization. They put great fight. The marketing, the social media marketing is also great. And I'm happy to be here. Yeah. I'm happy to be here. I can see myself fighting here again. But like I also have a manager, I have a coach, George Ram, Danny Manage. We see what the future holds. But first of all, it's Ramadan in 2 weeks. So we do Ramadan first. It's very important month for me. So I probably cannot fight till May, June because of Ramadan. So it's very important. I want to do Ramadan. I want to be closer to God this Ramadan. And yeah, after Ramadan we will see, inshallah. Okay. Now, I wish you all the best. Thank you very much. Enjoy Ramadan, and we'll speak in the future, most probably here at Levels Fight League. Thank you very much, and thank you for covering me since day one. You always give me opportunity to speak, to promote myself and so on. For that, I'm very thankful to you, man. Yeah, you're more than welcome. More than welcome. Thank you bro, thank you. Kosso, je bent hier op bezoek, want jouw goede vriend Jarno Errens was aan het vechten. Hij heeft gewonnen. Hoe voelt het voor jou om naast de kooi te staan, terwijl jouw beste vriend aan het vechten is? Ik moet even zeggen, niet alleen Jarno. Ik ben natuurlijk ook voor Jarno hier, maar ook natuurlijk voor Ram MMA. We hadden vandaag 6 jongens vechten van onze sportschool, waar je toen geweest bent. 5 gewonnen, 1 verloren. Dus hele mooie resultaten van onze jongens van Ram MMA. En natuurlijk voor Jarno, mijn jeugdvriend. Super spannend, super spannend. Hij moest natuurlijk winnen. Komt net van de UFC. Moet zich weer bewijzen. Moet weer zelfvertrouwen krijgen. Dus dan moet je winnen en dan wordt het winnen zelfs nog moeilijker. Want ja, je moet winnen, zeg maar. Hij had geen keus. Maar het was mooi om te zien dat hij toch mooi heeft afgerond. En ik denk dat hij vanaf nu weer wat meer zelfvertrouwen gaat krijgen. En wat meer partijen gaat winnen achter elkaar en dan weer terug naar UFC. Wat naar jouw mening zou Jarno Errens moeten verbeteren om alweer bij de UFC te komen? Ik denk dat hij gewoon nu even zelfvertrouwen moet krijgen. Hij is een super goede, getalenteerde vechter. Alleen als je bij de UFC een paar keer verliest, waarvan ik ook denk, zelfs in de verliespartij heeft hij heel veel mooie dingen laten zien. Hij is nooit, het is niet dat hij heel hard verloren heeft. Alleen in zijn laatste partij met Zalal is het wat minder goed gegaan. Maar die andere 3 partijen heeft hij heel veel mooie dingen laten zien. Hij heeft elke jongen bijna een knockdown gegeven bijvoorbeeld. Hij heeft heel veel leuke dingen laten zien, soms wat ongeluk gehad. Het is nu gewoon zelfvertrouwen opbouwen en ik denk dat hij dan weer snel terug is. Op de grond natuurlijk, dat weet hij ook. Alles waar hij aan moet werken, dat weet hij ook. Dus dat hoef ik ook niet te zeggen. En eigenlijk die laatste partij tegen Zalo is vanavond de main event bij UFC. Dus het is een hele goede vechter eigenlijk. Ik ben benieuwd, je zei net, 6 van jouw vechters van Ram MMA waren vanavond aan het vechten. Wat is jouw doel met deze sportschool? Want dat gaat op dit moment heel goed. Wat is het doel? Nou, we hebben natuurlijk een van de beste coaches bij Ram MMA, Fysiek Gym. Onze sportschool is Fysiek Gym en we hebben zeg maar, samen met George hebben we Ram MMA gebouwd bij ons. Om die jongens goed te kunnen trainen, om te begeleiden en om daar pro's van te maken. We hebben nu een stuk of 100 vechters, waarvan zeker al 25 vechters wedstrijden doen. Sommigen zijn amateur, sommigen zijn pro. Bijvoorbeeld David vanavond was de 2 partijen voor Jarno. Had je David, de Poolse jongen, trainde ook bij ons. Eerste ronde gewonnen van Groenhart, volgens mij heette zijn tegenstander. Ook een hele sterke jongen. Roland, ja. Toch Goedhart, Roland Goedhart. Ja, Groenhart is van Glory natuurlijk. Te veel namen. Eerste ronde gewonnen. Is ook een jongen bij ons. Hij is pro. We hadden Hamza, ook zijn eerste pro-partij gewonnen vandaag. Dan hebben we wat amateurjongens die vandaag gewonnen hebben. Het is gewoon, we willen gewoon een goede plek hebben voor de jongens om te trainen.
Familieverband creëren met elkaar, elkaar supporten, elkaar motiveren. En samen met onze coach George gaan we denk ik heel veel jongens heel ver zien komen. Ik denk echt dat er een paar jongens binnen een paar jaar bij de UFC zitten. En waar heb je het over? Welke jongens precies bedoel jij? Bijvoorbeeld een David, bijvoorbeeld een Daniel, heeft ook vandaag gewonnen. Een Hamza. We hebben wat jongens die zijn pas 6, 17, 18. Die doen het ook al heel goed. Bijvoorbeeld een Kaya. Dat zijn jongens die komen met de fiets elke dag naar de sportschool, maar ze zijn er wel elke dag. Ik denk dat zijn jongens waar we wel naar moeten kijken. Het zijn nu nog kleine namen, maar ik denk met de discipline en motivatie die ze hebben, gaan ze heel ver komen. Laatste 2 vragen, want het is best wel laat. Het is een zondagavond. Je had een podcast opgenomen met Jamal Ben Saddik. Ja. Jamal Ben Saddik gaat nu zijn terugkeer maken, zijn comeback maken. Volgende week, hè? Volgende week. Vertel mij, wat vind jij van Jamal Ben Saddik? En nadat jullie die podcast hebben opgenomen, wat is jouw indruk over Jamal Ben Saddik? Jamal Ben Saddik is een hele humble guy, super aardig. Ook heel aardig tegen mijn ouders geweest. Mijn ouders hebben hem ook ontmoet. Hij heeft ook veel meegemaakt. Het is een man die niet veel van zichzelf persoonlijk, zeg maar, qua karakter heeft kunnen laten zien. Vaak in het nieuws gekomen natuurlijk door minder leuke dingen, waardoor mensen een bepaald beeld van hem hebben. Maar als je hem echt leert kennen, persoonlijk, je eet met hem, je traint met hem, dan leer je een hele andere Jamal kennen. En die Jamal gaan mensen nu steeds vaker zien, denk ik. En dat is goed, want het is een hele aardige, lieve man. Laatste vraag voor jou. Die Cybertruck. Waarschijnlijk vraagt iedereen daarover, maar hoe kom je aan die Cybertruck en waar komt dat ding vandaan? Ja, Cybertruck was natuurlijk een leuke marketingstunt. Hij staat hiervoor. We gaan hem nog een tijdje houden en dan verkopen. En, ja, het is gewoon een beetje marketing toch. Ik wil jou bedanken voor je tijd. Het is heel laat. Veel succes met alles wat je doet. Succes. Dankjewel. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.